Very much. Спасибо всем. So I'm on now, Dennis? Yes, you are, and you're welcome to speak. All right. Well, thank you, everybody. And my name is Dan Мэйджер, and I'm an alcoholic. Спасибо вам. Меня зовут Дан Мэйджер, и я алкоголик. And I am especially grateful to be with you folks. И я очень благодарен за возможность сегодня здесь быть с вами. I don't know how many of you have heard my earlier sessions. Не знаю, многие ли из вас слышали мои предыдущие выступления. But I'm not going to tell my story. I'm going to talk about steps 6 and 7. Ну, я уж не буду сейчас снова рассказывать всю свою историю. Я поговорю с вами о 6-м и 7-м шагах. But I will tell you a little bit about leading up to step 6 and 7 in my life. Но я немножко расскажу о том, что в моей жизни, какой опыт привел меня к 6-му и 7-му шагам. Alcoholism had destroyed everything in my world. Алкоголизм уничтожил всю мою жизнь. I had lost my license to practice law. Я потерял свою юридическую лицензию. I did not see my only child for over 3 years. Больше 3 лет я не виделся со своей единственной дочерью. I was in some kind of asylum or hospital for alcoholism 18 times in 2.5 years. За 2,5 года я умудрился 18 раз попадать во всевозможные больницы и реабилитационные центры. I lived for about a year without a home. Больше года я был бездомным. Finally, a loving God who I had never acknowledged. Sorry, I will make it a little bit louder. Okay. I couldn't hear that last sentence. I'm sorry. I'll just make it a bit. That's all right. I'll speak up a little. That's okay, yeah. Finally, in April of 1981. И вот в апреле 81 года a loving God who I had never acknowledged. Бог, которого я никогда не признавал, had never believed in, не верил, gave me a beautiful gift. Преподнес мне замечательный подарок. And that gift was beginning to follow directions about how to run my life. И этот подарок в дальнейшем подсказывал мне, каким путем идти дальше. Even though I did not understand the directions, I did not agree with them, I did not want to do them, and I did not think they would work. Хотя в тот момент я не хотел следовать его заветам, я не понимал их, и я не верил в то, что они будут работать. If I had waited for my mind to get well before I started taking right action, I would have been dead over 39 years. Вот. И если бы я сначала ждал от себя понимания и лишь потом приступил к действию, я бы уже 39 лет как был мертв. But I got sober in Nashville, Tennessee, in the U.S. Но я таки протрезвел в Нэшвилле, штат Теннесси. And there were wonderful people in AA in Nashville then. А там замечательные вообще люди были в Нэшвилле, в сообществе анонимных алкоголиков.
They had helped me with the first step, помогли мне с первым шагом, and I had finally accepted that I was in a humanly hopeless condition. и именно там и тогда я понял, что я нахожусь в абсолютно безнадежной ситуации. And with the second step, they told me that I did not need to actually believe a power greater than myself could restore me to sanity. И тогда мне объяснили, что мне совершенно не обязательно верить в высшую силу, которая может восстановить мое здравомыслие. They said that if I would start acting or behaving like a person who did believe the second step, I would be just fine. Мне объяснили, что если я буду вести себя так, как ведет себя верующий человек во втором шаге, тогда у меня все получится. As a result of taking that action, I came to believe. И в результате своих действий я сумел поверить. And faith found me. И вера нашла меня. So, since 1981, the existence of a loving God has been the main thing in my life. Вот с 1981 года самым главным в моей жизни было появление и наличие моего Бога. They led me through step 3. Он провел меня через третий шаг. I made the step 3 decision and began to do the things that would turn my will in life over to God. И я сознательно принял необходимые решения в третьем шаге, и после этого предпринял нужные действия для того, чтобы передать всего себя Богу. And then when I was about 8 months sober, I did my 4th and 5th steps. Через 8 месяцев, после 8 месяцев трезвости, я проделал 4 и 5 шаги. And when I did those steps, I formed an idea of what a spiritual Dan Мэйджер would be like. И делая эти шаги, я составил для себя идеал, представил себе идеального Дана Мэйджера, тот идеал духовно развитого Дана Мэйджера, который я хотел бы видеть. The big book has less than 1/2 of a page on steps 6 and 7. В большой книге всего лишь полстраницы посвящено 6 и 7 шагам. But I will tell you, since I was 9 years sober, steps 6 and 7 have been the most important steps in my life every single day. Но я вам скажу, что 6 и 7 шаги были самыми важными в моей жизни с того самого момента, как я протрезвел. After doing my 5th step, I went back to the attic I was living in. Сделав 5 шаг, я вернулся к себе на чердак, на котором я тогда жил. I did exactly what the book says do. И сделал именно то, что предписывала книга. I spent exactly 1 hour
reviewing the first 5 steps. Я провел 1 час, размышляя о первых 5 шагах. And it did not look like I was a superstar, but it looked like I had done okay on those steps. И я не чувствовал себя звездой или, скажем, отличником, но понял, что я неплохо справился с первыми 5 шагами. So I got down on my knees and said the 7th step prayer. Я опустился на колени и произнес молитву 7-го шага. In the English Big Book, it is page 76. That 74 in Russian. I have it right here before me. Okay, good. So tell them where that is, and please read them the 7th step prayer in Russian. 74-е, если кто хочет посмотреть, я зачитаю, Дэн попросил меня зачитать. «Я хочу, мой Создатель, чтобы ты принял меня со всем, что во мне есть, и хорошим, и плохим. Прошу тебя освободить меня от всех недостатков моего характера, которые мешают мне быть полезным для тебя и других. Дай мне силы, когда я выйду отсюда, чтобы выполнить твою волю. Аминь». All right. And when I said that prayer, I believed with all my heart that that was where, with God's help, I went to work on me. И я всем сердцем поверил, что, произнеся эту молитву, в этот самый момент я начал работу над собой. To try to make me into what I had decided a spiritual Dan Мэйджер would be. Чтобы превратить себя в того самого идеального, духовно развитого Дана Мэйджера, которого я себе представлял. Now, my idea of what a spiritual Don should be did not have any of the character defects that were causing me pain and embarrassing me. У духовного Дона не будет тех недостатков и изъянов характера, которые причинили мне раньше так много боли. So I began to pray and work on those character defects. Я начал молиться и работать над этими изъянами своего характера. And I had good objectives. I had good objectives, and I used the best of tools. У меня были достойные цели, и я воспользовался наилучшими инструментами для достижения цели. I used prayer, steps, Молитва, outside шаги, counseling, посторонняя помощь в смысле консультирования, meetings and sponsors. Группы и спонсоры. And from the time I did my 5th step until I was 9 years sober was a miraculous time. Это было совершенно волшебное время, начиная с 5-го шага и вот вплоть до 9 лет трезвости. As a pure byproduct of steps 8 and 9, when I was about a year and a half sober, I got my law license back. И в качестве результата, или Дэн сказал, побочного эффекта 9-го шага, я спустя 1,5 года трезвости я сумел получить назад свою лицензию, свою адвокатскую лицензию.
In January of 1983, when I was 21 months sober, I went back home to Louisville to try to practice law again. И вот в 1983 году, это спустя 21 месяц трезвости, я вернулся в Луисвилл и возобновил свою юридическую практику. The second month I was back in Louisville, they put me in front of 2,000 people to tell my AA story. И вот через пару месяцев по возвращении домой в Луисвилл мне пришлось рассказывать свою историю перед 2000 человек на собрании анонимных алкоголиков. People started saying very nice things to me. Ну, люди меня очень похвалили. People started asking me to travel and speak at different places. Меня просили приезжать в другие города и выступать там. Many people asked me to be their sponsor. Было много желающих, чтобы я стал их спонсором. The same month I gave that talk to the 2,000 people, I saw my daughter for the first time in over 3 years. И сразу после того вот первого выступления, где было 2000 человек, перед 2000-й аудиторией, я впервые за 3 года увиделся со своей дочерью. My law practice began making money again. Начал зарабатывать деньги как юрист. My life was so good that it was humanly impossible to get there from where I was in April of 1981. И то, что моя жизнь стала неправдоподобно прекрасна, совершенно невероятное превращение, начиная с 81 по 83 год. But for those 9 years, relationships with women and financial chaos almost killed me. Но в течение 9 лет превратности отношений с женщинами и финансовые неурядицы меня чуть не добили. With regard to the women, I was like a very fickle 13-year-old. Ну, в отношении женщин я вел себя как совершенно незрелый тинейджер, 13-летний тинейджер. If a woman who I found attractive paid any attention to me, I would have passed a lie detector test when I tearfully proclaimed undying love for her. И вот малейшее проявление симпатии ко мне со стороны женщины, и я тут же признавался в любви настолько убедительно, что хоть на детекторе лжи меня проверяй. But 10 days or 2 weeks later, I would wake up and think, I have got to get away from her right now or I'm going to die. Но через пару недель я просыпался, смотрел на нее и понимал, все, надо бежать, иначе я тут помру. It does not help your reputation in AA to do that over and over and over. И такие штуки, конечно, вот повторение вот таких штук постоянное, конечно, разрушает репутацию мою, разрушало мою репутацию в рамках сообщества. With regard to the finances, the money, the more money I would make, the more crazy it got.
Ну а в отношении денег, чем больше я зарабатывал, тем больше сходил с ума. And all my character defects that I thought were connected with those things, I worked on them so hard. И я вот те недостатки характера, которые я выявил, да, вот в то время я очень много над этим работал. Remember that I had thought that steps 6 and 7 were where I went to work on me with God's help. Вот помните, я сказал, что я всегда думал, что 6 и 7 шаги – это тот этап, на котором я буду работать над собой с Божьей помощью. So I would corner the character defect, put it up against the wall, and say, "Come here, God, give me a little help, and we will get rid of this." И вот я был убежден, что я смогу свои недостатки вычленить, выловить и припереть к стенке. И в этот момент я скажу Богу: приходи, помоги мне, вот они, мы можем от них избавиться. And God never came one time, and I did not know what was wrong. И вот Бог в этот момент не появлялся, и раз за разом не появлялся и не помогал мне. Я не понимал, что же происходит. In May of 1990, right after I had turned 9 years sober, Yes, go ahead, Don. In May of 1990, right after I turned 9 years sober, something happened to cause me to completely revisit steps 6 and 7. И вот в мае 90-го года, а это было как раз 9 лет моей трезвости, кое-что произошло, что заставило меня вернуться к 6 и 7 шагу, снова вернуться. It turned out that I had missed about everything about step 6 and 7. Оказалось, что я пропустил кое-что важное касательно 6 и 7 шагов. The first big thing I missed is that the big book doesn't say anything about me working on my character defects. Первое – это то, что на самом деле в книге ничего не говорится о том, что я должен провести работу над своими недостатками. It talks about me giving up on the character defects and letting God remove them. Там говорится о том, что я отказываюсь от них и прошу Бога забрать их у меня. So it turns out that instead of being where I went to work on my character defects, 6 and 7 were where I gave up on me working on my character defects. Так получается, что не я борюсь со своими недостатками, а 6 и 7 шаг, в 6 и 7 шаге я позволяю Богу забрать у меня мои недостатки, мои недостатки характера. То есть я фактически отказываюсь от борьбы с ними. The next big thing I missed is that the 7th step prayer does not ask God to remove all of my character defects. Следующий момент. Молитва 7 шага. В молитве 7 шага я вовсе не прошу Бога избавить меня от недостатков характера.
And it certainly does not ask God to remove the character defects that I want gone and are causing me pain and embarrassment. И речь там вовсе не идет о том, чтобы Бог забрал у меня именно те недостатки характера, от которых я хочу избавиться, которые доставляют мне сильную боль. For 9 years sober, I thought it was perfectly all right to pray for a character defect to be gone because I wanted it gone. Все 9 лет трезвости я полагал, что совершенно нормально. Словами следи. Твоими, пожалуйста. Что следует сбило. Что следует молиться об избавлении меня от недостатков характера. Okay? Yes, Дан. Okay. What the prayer asks is that God remove only each and every character defect which stands in the way of my usefulness to God and my fellows. В молитве 7-го шага речь идет о тех моих недостатках, лишь о тех моих недостатках, которые мешают мне быть полезным для Бога и моих собратьев. And I have no idea which ones they are. И я абсолютно не знаю, какие именно недостатки имеются в виду, какие недостатки Бог у меня заберет. Because you see, God doesn't let me see the big picture. Ведь Бог не дает мне видеть всю картину в целом. Today, when people ask me to speak or be their sponsor or do something in AA, many times it is because I had character defects so painfully and publicly stay with me so long in sobriety. And I was able to find a way to let God take me past those things eventually. И вот только тогда, вот осознав это, я сумел дать возможность Богу избавить меня от этих недостатков. So you see, my suffering through those character defects, when I was convinced that they were a total spiritual negative, God made that suffering into an asset in carrying the message of recovery. Получилось, что те самые недостатки характера, которые доставляли мне огромные страдания, превратились в преимущество. And remember, I had formed this picture of what a spiritual Don ought to look like. Я вот тут говорил о том идеале, который я себе представлял, идеале духовного Дона. That was an arrogant exercise in ego. Это, конечно, было абсолютно эгоистичное мероприятие. Who am I to know what God wants me to be? Кто я такой, чтобы знать, каким Бог меня видит? It turns out that my idea of what a spiritual Don would be like is just another self-determined objective. Получается, что мое видение себя духовного – это очередное эгоистичное заблуждение. And you see, my problem with perfection
turned out not to be what I thought it was. I thought my problem with perfection was my inability to attain perfection. И мое стремление к совершенству уперлось в то, что я понял, что достичь совершенства невозможно. I certainly am unable to attain perfection, but that has never mattered. I have a deeper problem. I can't recognize perfection. Вот. Но невозможность достичь совершенства означает то, что я не понимаю, что, собственно, и есть совершенство. I wouldn't know perfection if it came riding through my living room on a motor scooter. Я бы это совершенство не узнал, даже если бы оно явилось передо мной прямо в комнате, заехав на мотоцикле в мою комнату. Next week, I will turn 77 years old, and I have been sober 39 years. But if God came down right today and said, Don, tell me what and who you're supposed to be, and I'll make you that, I would have no idea what to say. Мне скоро исполнится 77 лет, и я 39 лет уже трезвый, но если бы Бог пришел ко мне в один момент и спросил меня, Дон, каким тебя сделать сейчас? Я могу тебя изменить. Я бы не знал, что ему ответить. Going back to the part of the 7-step prayer, where we ask only for the defects to be removed that stand in the way of our usefulness to God and others. We've going back to that. That is not just steps 6 and 7. Go ahead, Dennis. И вот когда я возвращался к шестому, седьмому шагу и просил Бога о том, чтобы Он избавил меня от тех недостатков, которые стоят между мной и им. It is the real purpose and the spine or backbone of Alcoholics Anonymous. It's not just the 6 and 7, the 3rd step prayer. Ask God to take away my difficulties, not so I can be sober and spiritual and happy, but to take away my difficulties, that victory over them will bear witness to those I would help of God's power, love, and way of life. Go ahead, Dennis. Не слышно переводчика. Did we lose sound? I think so. Translator is gone. Let's speak on cartoon. Should I wait or continue? Maybe I could help. I will translate. Can you repeat it, please? Okay. It is not just step 6 and 7. Это не только шаги 6 и 7. Where the big book tells us that our real purpose is to be helpful to God and others.
где Большая книга говорит нам, что наша главная задача помочь другим людям и нам самим. In the third step prayer, we ask God to take away our difficulties. Not, go ahead. Sorry. В третьем шагу в молитве мы просим помощь Бога, чтобы помочь нам с нашими трудностями. Not so we can be sober and spiritual and happy. But, go ahead. Не для того, чтобы мы были счастливые и Спасибо. Да. Мы вернулись. Спасибо. We're back. Okay. I'll figure it out. We're back. Okay. But take away my difficulties. Давайте. Что опять? That victory over them will bear witness to those we would help of God's power, love, and way of life. Ну, я вот на второй половине предложения помогут нам увидеть любовь Бога, а первую половину предложения не слышал. And where the book talks about steps 8 and 9, which seem to be all about putting our lives in order. И вот в том месте, где книга говорит про 8 и 9 шаг, который вроде бы о том, как нам привести в порядок свою жизнь. On the English page 77, it says, yes, we are doing that, but that is not our real purpose. Our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and those around us. И вот вроде бы мы на 77, ну я сейчас, я найду сейчас, говорится о том, что мы вроде бы это делаем, приводим свою жизнь в порядок, но истинной нашей целью является сделать себя максимально доступными Богу и людям вокруг нас, нашим собратьям. You see, my alcoholism at its beginning is selfishness and self-centeredness. В основе моего алкоголизма с самого начала был эгоизм, эгоцентризм. I cannot effectively treat it by any form of obsessing on myself. И никакие формы, никакие возможности сконцентрироваться на себе мне не помогали. I have to quit worrying so much about me and ask what I can do for you. Нужно перестать беспокоиться о себе и спросить себя, что я могу сделать для вас. And let God take care of me. И оставить Богу возможность заниматься мной. Since May of 1990, the prayer of St. Francis has been a big part of every day of my life. С 93-го года очень важной для меня была молитва святого Франциска. And the part that I use so much is the part where I pray to seek to love, comfort, and understand others, rather than to seek to be loved, comforted, and understood by others. И самое важное в этой молитве – это та часть, где я стремлюсь заботиться и любить ближних, нежели стремиться получать их заботу и любовь. I have run that through my mind many times while I've been talking with you folks.
И я об этом много-много раз думал, пока общался с вами. I run it through my mind when I'm talking to a jury in a murder case. Я думаю об этом, когда я как адвокат разговариваю с присяжными в деле об убийстве. I run it through my mind when I kiss my wife good morning. Думаю об этом, когда я утром целую свою жену. And I run it through my mind when I'm talking to the person behind the counter at a convenience store. Я думаю об этом, когда я плачу на кассе в магазине. And it is absolutely magic in human relations. И это творит, это понимание, эти мысли творят чудеса в моих отношениях с людьми. And very connected with that, from my AA hero, Chuck Chamberlain, I pray and seek to give my entire interest, attention, and love to whomever or whatever is directly in front of me. И как сказал мой учитель Чак Чеймберс, в сообществе Чак Чеймберс, я буду обращать свою любовь, заботу и внимание к тому, кто в данный момент стоит передо мной. And when I pray those prayers, until I am truly thinking about you and not me, I am finally free from the bondage of self. И вот только когда, произнося эти молитвы, я буду думать не о себе, а о вас, только тогда я смогу быть действительно свободен. Also, connected with step 6 and 7, the first 9 years I was sober, just as I had my whole life. Everything in the world, I thought I needed to figure out the pattern so I would know where to start stitching. И вот все 9 лет, все первые 9 лет трезвости, какой бы вопрос, какая бы проблема передо мной не возникала, я всегда стремился разложить ее по полочкам и представить какую-то схему, чтобы понять, как ее решать. But the truth is that in nearly 77 years, I have never figured out a single significant pattern in my life correctly. И на самом деле, вот к 77 годам я так и не сумел ни разу правильно построить ни одной большой схемы. The patterns are not my business, and I am not capable of understanding or predicting them. Схемы, системы, структуры – это не мое, и у меня не очень хорошо получается их просчитывать. My job is stitching, one stitch at a time. Моя задача – это ремонтировать, моя задача – это зашивать швы по стежку каждый раз. And my God absolutely lights my path. But my God lights my path with a tiny flashlight for one step, never with the searchlight so I can see 100 meters down the road. И когда я иду по этому пути, или сравним, когда я делаю стежки на своем шве, Бог всегда освещает мне путь, но Он освещает мне лишь маленьким фонариком, а Он освещает мне лишь следующий шаг. И Он никогда не светит мне прожектором, который бы осветил весь путь до конца. Another thing that's been really important to me on step 6 and 7
is that I used to think my thoughts, feelings, and beliefs were my character defects. Еще важный момент касательно 6-7 шага. Я всегда думал, что проблемой являются мои мысли и мои верования. I thought that if I wanted to do the wrong thing, that was a character defect. Я думал, что если я задумал сделать что-то неправильное, что-то плохое, вот это и есть тот недостаток. I look at it entirely differently today. Я совершенно по-другому на это сейчас смотрю. I don't believe the crazy thoughts that drift through my brain are character defects. Я не думаю, что странные или безумные мысли, которые появляются у меня в голове, являются недостатком. I believe acting on those thoughts is the character defect. А вот действия вследствие таких мыслей, вот они являются недостатками характера. In fact, I'm convinced that the most spiritual I can ever be is when I do the right thing and my mind wants to do the opposite. И, наверное, я буду по-настоящему духовен, когда я смогу делать правильные вещи, тогда как мои мысли будут направлены в неправильном направлении. So if you want to know what character defects I have, don't try to read my mind. Simply watch what I do, and you will know. Поэтому, если вы хотите узнать о моих недостатках, не пытайтесь прочесть мои мысли, а посмотрите, что я делаю. Now, none of these things that I've talked about in living step 6 and 7 since May of 1990 have I done anywhere close to perfectly. Конечно, вот всю эту работу по 6-7 шагу, которую я вел, начиная с 90-го года, мне не удавалось проделать эту работу идеально. In fact, I don't think there's been a single day in that 30 years that if you had asked me, Don, did you do 6 and 7 well enough today that it will do any good? That I would have said yes. Every day I would have said, oh no. I failed 50 to 100 times and had to start over. Если вы меня, пожалуй, даже по поводу каждого дня, если вы спросите меня, Дон, все ли ты сегодня сделал правильно, я скажу вам нет. Я раз 50 или даже 100 сегодня совершал ошибки. But I have persisted. I have kept coming back to it. Но я старался, я был упорен, и я возвращался. And I'm convinced that persistence and courtesy are the two most underrated and under-discussed of all spiritual characteristics or traits. И настойчивость является, пожалуй, одним из самых недооцененных качеств в работе. And by persisting since May of 1990, my life has become
something far more beautiful than I could even imagine. Вот благодаря моей настойчивости, моему упорству, начиная с 90-го года, моя жизнь стала намного лучше, чем я когда-либо мог себе представить. My sweet wife and I will celebrate 30 years of marriage 4 days from now. И через 4 дня мы с моей любимой женой отметим наш юбилей 30 лет свадьбы. And not only have we not had any divorces or separations, we've never had an argument. Не то чтобы мы там ссорились, не то что мы там расходились или расставались, а мы даже не сумели ни разу поссориться за это время. And that is humanly impossible for me. That had to be God working in my life. Что я как человек считаю совершенно невероятным. Очевидно, что здесь мне помог Бог. In my law profession, they have honored me until it really is embarrassing. They've given me positions of honor and power, and you just can't get from 18 times in the asylum to there by human means. It just has to be God. Что касается моей профессиональной деятельности, то я тоже был отмечен, я был награжден совершенно невероятно, был назначен на массу почетных должностей, связанных с властью. И это тоже совершенно невероятно. С человеческой точки зрения достичь этого с уровня 18 раз в больницах это совершенно невозможно. Безусловно, здесь была рука Божья. And I will close by saying this. If in May of 1990, when I had a good life, God had said, Don, why don't you make a list of the best you believe you can have in every single area of your life, and I'm going to give it to you. And I had made the list, and God had given it to me. Please believe me, I would have shortchanged myself, cheated myself in every single area of my life. И если бы тогда, в мае 90-го года, Бог явился ко мне и спросил: Дон, пожелай всего, что ты хочешь, и я тебе это дам. Я тогда написал бы список такой, что сильно бы себе не додал по сравнению с реальностью. Я бы никогда не мог тогда представить, что у меня будет сейчас на самом деле в реальной жизни. Thank you all so much for having me and for your attention. And I just love you guys, and I love being with you. And I look forward to talking with you next month about steps 8 and 9. Спасибо. And everybody have a happy Christmas and New Year. Thank you very much, Don. I will translate that. Do you have a few minutes for questions? Sure. Дон нас поблагодарил за то, что мы его пригласили, и поздравил нас с наступающими. Don, we would like to thank you very much, and we have a few questions here. Сейчас я про 7-ю скажу. Значит, в каждой группе анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы и отказаться от помощи извне. Деньги пойдут на оплату помещений на Кутузовском. Группа платит по 1500 за одно собрание и оплату комнаты в Zoom.
покупку литературы и развитие сообщества, 5-ю традицию. Реквизиты, собственно говоря, телефона, карты казначея выложены в чате. Добро пожаловать, не скупимся и так далее. Вот, сейчас есть 2 вопроса. Коллеги-алкоголики, господа, у нас вырубался чат, мы вылетали, поэтому я 3 единички сейчас вижу только от Федора. Вот, поэтому он первый, уж не обессудьте, кто попозже, тот вот может тоже 3 единички. Так что, извините за техническую неисправность. Федор, включайте микрофон. Okay, Sergey is trying to set the order because we were hung up for a while, so he just set the order for questions. Пожалуйста, Федор. Спасибо, да. Привет всем, Федор, алкоголик. Спасибо. Thank you, Don. Thank you very much. Thank you. Yes. Я даже не знаю, как лучше, это сомневаюсь. I want to tell you, Don, what you are helping me so much. And I... Федор благодарит, что Дон так хорошо ему помог. Yes, and I listen. Listening you. В общем, я буду, наверное, говорить по-русски, потому Конечно, что... пожалуйста. Да, потому что я что-то разволновался, прошу прощения. В общем, я хотел просто сказать... Я хотел сказать, что, правда, он мне очень помогает. Я регулярно слушаю его спикерские, вот, особенно его история мне очень нравится, вот то, что он говорит о зацикленности на себе, да, и если можно это все тоже перевести, да, ему, я очень, как бы, очень ему признателен, он один из моих любимых спикеров, вот, и я хотел в связи с его вот сегодняшним выступлением, я хотел задать ему такой вопрос. Может быть, ты переведешь сначала вот эту первую часть? Okay, Dan, he acknowledged you as his favorite speaker, and he's very grateful for you helping him so much, and your ideas on self-centeredness have helped him very much. Федор, пожалуйста. И вот, да, такой вопрос по поводу того, что он говорил, что у него абсолютно нет никакой картины по поводу жизни, по поводу того, каким он должен быть в духовном отношении, да, сейчас. И вот в связи с этим я хотел бы спросить, он тоже говорил про молитву святого Франциска, и в 12/12 есть предлагаемый вариант медитации по молитве этого Франциска. И там написано о том, что предлагают мне использовать мое воображение в качестве того, чтобы увидеть, представить свою духовную цель, и потом посмотреть на себя, на того, какой я есть сейчас, и это как бы, предлагаемая медитация. Вот насколько он использует эту медитацию, насколько она у него вообще ему помогает. Да, у меня лично не получается на регулярной основе использовать эту медитацию, но вот эту вот духовную цель свою, я не знаю, мне как-то, иногда получается представлять. В общем, вопрос в том, насколько вот это работает для него. Okay. The question here's the question. He has been reading the book, the 12 and 12 book, and there is a meditation there described based on the Saint Francis prayer, and he was trying to do this meditation. However, he's not able to do it regularly, and the question was whether you have ever used this meditation with the prayer, and how has that helped you, and have you done that regularly? Да, и там именно есть, прости, добавить еще, именно есть вот именно то, что там предлагается именно представить эту духовную цель. И в чем разница вот
того, что я как бы ее представляю, и то, что я лично о ней думаю. Вот это вот я хотел бы. Okay, so that meditation contains imagining your spiritual objective. And is there a difference between imagining your spiritual objective in that meditation and how you would imagine it outside of it, how you would do it before? I read and meditate on the entire St. Francis prayer from time to time. But what helps me with the St. Francis prayer is using it as a tool in my daily life and all of my human encounters. Using the part of it about seeking to love, comfort, and understand others, rather than to be loved, comforted, and understood by them. It makes human relations magic. It changes everything when I remember to run that through my head. So that's the huge value of the St. Francis prayer for me. I do meditate on it sometimes, but what I'm seeking out of the meditation is something that will help me in my behavior. Да, я медитирую по молитве святого Франциска, но, собственно говоря, для меня главное то, что каким образом эта медитация и молитва помогают мне в моей повседневной жизни, а именно это понимание того, вообще возможность того, чтобы я всегда смотрел на других людей, на людей вокруг себя с любовью, уважением и заботой. Thank you, And also, I would add that my spiritual objective is pretty simple. My spiritual objective is to listen to that little part of God that is in every one of us that tells me the next right action. And if I keep it that simple, God takes care of the rest of it. Моя духовная цель в том, чтобы узреть ту маленькую частичку Бога, которая содержится в каждом из нас, и позволить ей помочь мне действовать так, как нужно, действовать по воле Божьей. Thank you. Так, спасибо. Thank you. Саша, включайте микрофон. Мы поставили 3 единички. Саша, вас плохо слышно. Совсем не слышу. Hello, Don. Сейчас слышно? Да. Hello, Don. First of all, thank you. First of all, thank you for your school. Good to see you. For sharing your experience. I really appreciate it. I have 2 questions to you. Спасибо, что поделились с нами опытом сегодня. I have 2 questions to you. One about step number 6, and second is about step number 7. Step number 2 and 4? No, 6 and 7. 2 вопроса, 1 по 6-му шагу, 7-му. So, based on your experience, how you define the readiness? How you felt that you are ready to give up your deficits? I mean, the character deficits in step 6, which actually talks about readiness to give up. Вопрос такой, как About readiness to give Дон up. осознал, да, как он понял свою готовность к избавлению от недостатков характера в 6-м шаге. So how do you experience the readiness to give up your deficits in step 6?
excuse me, but my hearing, I wear hearing aids. I may need Dennis to tell. Okay, yeah, I will try to help here. So the question was, how do you feel the readiness to give up your character defects in step 6? It's about the readiness and how you feel it. How does it manifest itself? Well, with me, it manifests itself when I am willing to do the next right thing instead of what I want to do. And the way I know I'm willing is when I'm doing the next right thing instead of what I want to do. And if I will keep doing or persisting in trying to do the next right thing, God will make my will in life what God would have it be. I can't figure out who I'm supposed to be. I just come like a little child and take the next right action and let God form who I am. Don, I'm sorry, we had a connection problem and I missed probably the whole Oh, okay. the whole piece. Yes, sorry. Okay. I was I began by saying, I know that I am ready by my behavior. When I start doing the next right thing rather than what I want to do, I know I'm ready to have God remove whatever God wants to remove. Because if I keep doing that next right thing, God will remove what needs to be removed. Здесь я понимаю просто по своему поведению. Если я способен сделать то, что нужно, а не то, что мне хочется, значит, Бог готов, значит, я готов к тому, чтобы Бог избавил меня от недостатков характера. Okay. And step 6, becoming entirely ready. To me, that is when I have accepted that I really don't know what God wants me to be, but I do know that God will tell me what to do. А в шестом шаге I'm ready to do that. Then I know that I'm ready for step 7 when I'm ready to do that. В шестом шаге я что мне нужно делать, но я готов к тому, чтобы Бог указал мне направление моих действий. Okay. Dennis, let me say this, which I should have said when I was talking, and it may clarify that last question. We have constant connection problems, but I hear you right now. You get me? Okay. Well, I found 6 and 7 so terribly hard because they are so terribly simple. And my brain and my ego does not want to accept that the key to a happy, useful, successful life is that simple and requires that little input by my brain. Did you get that? I think we lost it again, guys. Лично вся трудность 6-7 шага заключалась в том, что они казались невероятно сложными, но на поверку они оказались очень простыми. Так вот, мое самомнение и мой эгоизм просто не допускали мысли о том, что эти шаги могут быть такими простыми и потребуют так мало
работы, так мало действий. Угу. Так. Dennis, unfortunately, I have to shut it down at 12:15 here for me. Окей. I have someone coming at 12:15. Он сейчас должен закончить, у него встреча начинается, и тогда мы сейчас все вместе его поблагодарим. Дан, thank you very much. Thank you all so much, and I look forward to seeing you next month. It was great to have you here. Thank you. Great to be here. I just love doing it. So thank you, guys. It was great. Have a great holiday. You have a great holiday. Okay. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.